Good morning. بنحل اليوم number 14 page 58. عمل لي execute the necessary transformations, then calculate the following differences. Do not forget to simplify the fractions obtained if possible. يعني مثل ما اشتغلنا بالنمبر 13 بدنا نعمل هون transformation أو reducing to the same denominator بالفراكشن اللي ما عندهم same denominator. من بعدها ما نعمل calculation للoperation اللي هي subtraction. نرجع آخر خطوة نعمل simplify إذا if possible. اوكي أول expression عندنا هي 3/4 minus 1/4 مثل ما شايفين the two fractions have the same denominator. So first step ما راح نعملها اللي هي reducing to the same denominator. دغري هون بنحط الدينومينيتور اللي هو 4 وبنعمل subtraction للنيوميريتور 3 minus 1 equal 2/4. هلا ما نعمل simplification 2 and 4 divisible by 2. The fraction is 4 divided by 2 equal 4. 2 divided by 2 equal 2. 2 divided by 2 equal 1. The fraction, the answer is 1/2. Second expression is 5/6 minus 2/7 equal. هون رح نعمل common denominator. رح اخد أول fraction 5/6 times the denominator of the second fraction times 7 minus second fraction 2/7 times the denominator of the first fraction times 6 equal. The common denominator is 42. 5 times 7 equal 35 minus 2 times 6 equal 12 equal. The answer is 35 minus 12 equal 22. The fraction is 22/42. 23. We have 35 minus 12 is 23. هون ما فينا نعمل simplification. Third expression 4/7 minus 2/9. First step, reducing to the same denominator times 7 equal. The same denominator is 63. First denominator 4 times 9 equal numerator 36 minus 2 times 7 equal 14. Now 36 minus 14 equal 22, and in this fraction we cannot simplify this fraction. expression اللي بعدها 10/11 minus 5/9 reducing to the same denominator. 10/11 times the components of this fraction we should multiply by 9. The denominator of the other fraction, no, 5/9 multiplied by 11, the denominator of the first fraction. The common denominator is 99. The first numerator or the numerator of the first fraction is 90 minus the numerator of the second fraction is 55. No, the answer is 99 or 90 minus 55 equal 35. This fraction is cannot be simplified. This fraction because between 35 and 99 no common divisor. Now we have 9/10
minus 8 over 12 equal, reducing to the same denominator, 9 over 10 times 12 times 12 minus 8 over 12 times 10 times 10. The common denominator is 120. The numerator of the first fraction is 9 times 12 equal to 108 minus 80. The numerator of the second fraction, no, 108 minus 80 equal 28. We can simplify this fraction. We find the common divisor between the numerator and the denominator. 28 divided by divisible by 2 and 120 divisible by 2. بس نحن بدنا نروح نفتش على greater than divisor. عندنا 28 divisible by 4 and 120 divisible by 4. على طول الأفضل إنه نعمل division بالcommon divisor الأكبر. 28 divided by 4 equal 7. 120 divided by 4 equal 30. Now between 7 and 30 no common divisor. خلصت عملنا simplification. من بعد هلا عنا 17 over 34 minus 18 over 40. رح أعلمكم على شغلة هون. هلا هون بقدر أعمل simplification قبل ما أعمل common denominator. يعني بيجي 17 و 34 في common divisor بيناتهم اللي هي 17. وبين ال 18 وال 40 في common divisor بيناتهم اللي هي ال 2. فيني أعمل لهم simplification، برجع بعمل common denominator وبطلع الانسر. بهاي الحالة آخر شي الانسر اللي بيطلع عندي ما في داعي نعمل له simplification. بس نحن رح نشتغل على الطريقة العادية. يعني باخد أول fraction 7 over 34 بعمل لها multiplication by the denominator of the other fraction minus 18 times 34 over 34 times 40. Now the fraction become the denominator is 34 times 40 equal 1360. First numerator is 680 minus 18 times 34 equal 612. Now the answer is 680 minus 612 equals 68. Now we simplify this fraction. Between 68 and 1360 the common divisor is 2, and we have other common divisor 12 4. بس لحتى أعلمكم على الميثود كيف بنجيب الكومن ديفايزر. طيب بناخد ال 68 بنجيب الديفايزر لل 68. عندنا divisible by 1 يعطيني 68 by 2 يعطيني 34. هلا بنشوف by 3 6 plus 8 equal 14. 14 not divisible by 3. هلا by 4 68 divided by 4 equal 17. هون عندنا 4 هون عندنا 17 by 5 68 not divisible by 5. هلا by 6 68 divided by 6 not divisible by 6. by 7 كمان not divisible by 7. by 8
not divisible by 8 by 9 كمان not divisible by 9 by 10 not divisible by 10 by 12 by 11 كمان not divisible by 11 هلا by 12 not divisible by 12 by 13 not divisible by 13 14 15 16 خلص نحن بكفي نوصل لعند ال 9 مجرد ما وصلنا لعند ال 9 وما عادش لقينا ديفايزر بنوقف هذا الديفايزر لل 68 طيب هلا بدنا نجيب الديفايزر لل 1360 ال1 في بقابلها 1360 2 بعمل division لل 1360 by 2 equal to 680 نرجع by 3 إذا جينا نعملها by 3 1 plus 3 4 plus 6 10 not divisor of 10 يعني not divisible by 10 طيب by 4 1860 division by 4 equal 465 by 5 465 is divisible by 5 equal 93 no by 6 not divisible by 6 by 7 not divisible by 7 by 8 not divisible by 8 by 9 كمان not divisible by 9 by 10 not divisible by 10 by 11 not divisible by 11 by 12 is not divisible by 12 by 13 كمان is not divisible by 13 by 14 not divisible by 14 by 15 not divisible by 15 by 16 is not divisible by 16 not divisible by 16 and 14 and 15 since the remainder is not 0 by 17 بس انتبه لشغلة انه divided by 4 هي 340 not 465 340 يعني by 9 not ما في عنا هون 93 اوكي 340 هلا division عنا 1360 divisible by 5 يعطيني 272 هون بصير في عندي 272 هلا by 6 رجعنا لعند 6 not divisible by 6 by 7 not divisible by 7 by 8 كمان divisible by 8 يعطيني هون 8 حكفيهم هون 8 170 by 9 170 by 9 equal ما بيمشي الحال by 10 بيمشي الحال بيعطيني 17 بيعطيني 136 إذا بنرجع نرتبهم هلا الديفيزور لل 1360 عنا 1 2 4 5 8 10 مقابلهم عنا 136 272 170 272 340 680 and 1360 بنكفي هلا نحن وصلنا لعند ال 10 هلا بدنا نشوف ال 11 1360 divided by 11
not divisible by 11. 1360 divided by 12, not divisible by 12. 1360 divided by 13, not divisible by 13. 1360 divided by 14, كمان not divisible by 14. 1360 divided by 15, not divisible by 15. 1360 divided by 16 is not divisible by 16. 1360 divided by 17 equal to 80. يعني عنا هون 17 وهون عنا 80. بدنا نكفي هلا. بعد 17 عنا 18. 1360 divided by 19 not divisible by 19. 1360 divided by 20 equal 68. عنا 20 وعنا 68. نقدر نكفي بعد لنجيب الديفيزور لل 1360. بس نحنا بالعادة ما بكون في عنا نمبر هالقد كبير. نحنا عنا معلمكم هلا كيف تجيبوا الديفيزور. طيب خلينا نشوف شو في كمان ديفيزور بين ال 68 وبين ال 1360. عنا 1، عنا 2، عنا هون 4، هون في 4، هون عنا 17، هون في 17. خلينا نشوف إذا كفينا بعد لوين راح نوصل. 1360 divided by 21. طيب خليني نجرب هون ال 34. هلا أنا بيهمني هول، يعني ما بيهمني جيبهم كلهم. لنشوف إذا ال 1360 divided by 34 طلعت divisible by 34. بيعطيني 34 وبيعطيني 40. يعني كمان ال 34 هو كمان divisor. بهول كمان divisor كلهم بين ال 68 وال 1360 بروح بنقل the greater common divisor، أكبر واحد فيهم. أكبر واحد هو 34. بيجي شو بعمل؟ بيجي لهون على الانسر اللي طلع عندي وبعمل division للنيميريتور باي 34 وللدينومينيتور باي 34. بالعادة هي الطريقة اللي بنشتغلها. 68 divided by 34 equal 2 and 1360 divided by 34 equal 40. حتى هون بعد بنقدر نلاقي كمان ديفيزور. يعني أنا غير ال 34 على ما يبدو إنه ال 1360 is divisible by 68 وهي divisible by 68. يعني المفروض إنه ال greater common divisor هو 68. هلا بنعمل simplification باي 2 هون وهون باي 2. بعد بنقدر لأنه بين ال 2 وال 40 عندنا common divisor اللي هو ال 2 بيعطيني 1 over 20. يعني نحن بدنا نضل نعمل simplification لحتى نوصل لمطرح fraction ما بقى بنقدر نعملها simplification. اللي بعدها مش مطلوبة، ما راح نحلها. هنحل آخر وحدة الأخيرة اللي هي 12 over 48 minus 12 over 60. كمان هون بنقدر نعمل simplification، نرجع نعمل subtraction. يعني هون بين ال 12 وال 48 عندنا common divisor اللي هو ال 12، وبين ال 12 وال 60 كمان عندنا common divisor اللي هو 12. رح اعمل simplification هون لفرجيكم كيف بنعمل، بس اعلمكم كيف بنعمل simplification نرجع بنعمل calculation. لحتى نستخدم بالsimplification نحن بنستخدم الاوبريشن اللي هي الديفيجن. بين 12 وال 48 الكومن ديفيزور هو 12. طبعا في غير 12 بس اكبر واحد هو 12 ماينس. كمان بين 12 وال 60 الكومن ديفيزور هو 12 وهو اكبر كومن ديفيزور. نقدر نعمل simplification عليه. هلا 12 divided by 12 equal 1. 48 divided by 12 equal 4 minus 12 divided by 12 equal 1.
60 divided by 12 equal 5. هلا تاكلوا كيف صار الفراكشن صغار بعمل لهم كمان reducing to the same denominator. 1 over 4 لازم نعمل multiplication ب 5 minus 1 over 5 نعمل multiplication ب 4 equal الدينومينيتور هو 20. 1 times 5 5 minus 1 times 4 equal 4 equal 5 minus 4 1 over 20. أعطاني دغري الفراكشن simplify نعمل لها simplify. يعني أنا بقدر أعمل simplify للتو fraction برجع أعمل operation عليها. هذا كان number 14 page 58.